Hello, good morning. You're watching QTV this morning. I am Ibrahim Abalde. We are back again on another edition of this program. It's the 29th of October. October, it's going very soon, and November, it's coming in. And, I hope November would be a very positive month as well, and with a lot of good things, because from November we're welcoming December, the end of the year. So it's good to be here once again. Mr. Adidrame is the co-host. Did I call you a co-host? You accidentally did. But you know what? You sometimes comment when I wear green and it clashes. So today, instead of saying hello, because of the shirt you're wearing, you should have said yellow. Yellow viewers. That's a seriously bright yellow you're wearing there. Normally, when I go to my wardrobe, if I'm looking at my clothes, when I look at the yellow, the mental picture that I have is UDP. I think about it. Okay. Right. Because people attribute, once you wear yellow, you are UDP. When you wear green, you are APRC. Yeah. The ash color, you are NPP. It's a very African thing that we ascribe these colors to political parties. And some people tend to say it as a joke. They don't really mean it, because you're in yellow, you necessarily support, or you're green, you're red or whatever. But we say it as a joke now, really. I mean, nobody thinks you're UDP, unless you might I support all parties. I support the UDP, I support NPP, APRC, but election day, I vote for the best party. That's it. You vote for whoever, and it's a secret ballot for a very good reason. Yes. But it's good to be back. And so how have you been? I've been okay. Quite busy. Sometimes you get to the end of a day, and you think, there's about 2 or 3 things I wanted to do, and I wasn't able to do. Yesterday was one of those days. I had about 3 letters to write to different people. And by the end of the day, I was really, really tired, and also wasn't feeling great. I had a slight upset stomach, so it kind of messed up the day. And I went to bed feeling guilty that I wasn't able to complete those letters and send them out. But hopefully I'll do them today. But otherwise, fine. Everything is going well. Everything's cool. Yes, I mean, on the program, we'll take a look at the African code. From the code, then we would be doing some of the stories on the newspapers, and Imam Usman Jah would be here on Islamic perspective. Yes. And our topic today is youth and morality. We'll be discussing that. That's a good one. And we are going to give Imam at least 55 minutes of the program. Fantastic. For us to be able to complete this. I mean, that's a deep subject. A topic, yes. Yeah, deep topic. Yes. The proverb reads, a woman holds the knife at the sharp end. I don't know who came up with this particular proverb. My idea. I don't know who. Are you trying to say women are stupid? Well, the sensible person holds the knife at the other end. The other end. If the sharp end is the blade, you hold the handle, as the Heptones famously sang. I hold the handle, you hold the blade. You're the one who's going to need first aid. Because the sensible person holds the handle, not the blade. But literally, it's telling you women sacrifice a lot for the families. You understand? They hold the knife at the sharp end. They tend to do a lot of sacrifice. Women tend to put everything together. They sacrifice their sleep, their energy to make sure the family. I'm glad you've taken that interpretation, but I have to say I don't get it from that. No, when you're taking it directly, holds the knife at the sharp end. It sounds bunkum. It does. It doesn't make sense. A woman holds the knife at the sharp end. I mean, there are many ways and many proverbs that you can use to say that, women work hard, etc., etc. Even here, I remember when I drove around the country, and one of the things that struck me was when we went to some of the farming areas, the women were on the farm digging and doing stuff, and the men were chilling under a tree drinking attaya in so many places. So it wasn't just a kind of random thing that you think, maybe it happened in one place. In so many places, that was the scene that
greeted us, and it kind of. So that's the sub There's a- end, Mr. Ade. Well, yeah. So if you view it as that, as I said, I don't think anybody disputes that. As many, and of course, you go to our markets. Most of the vendors are women, and many of them are actually the breadwinners. They're the one bringing home the money that pays school fees and pays for school uniforms and that sort of thing. So yeah, I mean, in that sense, yes. I mean, I don't think there's an argument about that. I'm just saying that I'm not sure. Absolutely, I'm not sure our proverb. Do we know where this one comes from? Nobody. Well, it's not indicated. Okay. Nobody is going to deny the fact that women, I mean, holds very important positions as families are concerned. Yeah. I mean, not only families, but even at workplaces. I mean, most of your reporters are women, Mr. Ade. Yeah, and many of them have to balance working And with home. family life and the duties that are expected of them, both here and at home, and they do it well. You know, and yeah, so you really have to admire that, particularly, as I said, in a kind of there's no denying it's a patriarchal society. Where certain roles are expected of women, even if they're working. You know, they're not just home makers. They're not just, you know, housewives, as the term used to be. They work, and they also have duties that are expected of them, almost demanded of them at home, and they have to balance that, and it's not easy. But we see it every day, and they do it, and they manage it. They manage to pull it off. Yeah. So we'll also be discussing our women football. Our female Scorpions are out of the WAFCON. I can yesterday. discuss that very well with you because I watched the game. Exactly. So I mean, it's a very important thing to discuss as well. Yeah. How to improve our infrastructure as far as sports is concerned. Because most of these countries that you play against, they have proper infrastructure. Imagine Kenya. I mean, they play their home games in their own soil. Yes. When I was watching yesterday, because it was on YouTube, somebody was commenting in the chat from Senegal. He said, "I'm from Senegal. Why is this match being played here when it's not Senegal against anybody?" And of course, it was a case of our stadium, Gambia's national stadium, at the time, and it still hasn't been given the certificate of being fit to host international matches. But having said that, I mean, I don't know if we're going into it straight away. The Senegal Stade Lat Dior, where this match was played, also cannot host seniors. So the national team, Senegal national team, can't play at that. The men's national team can't play at that. But obviously, they thought it was good enough for the women's national team to play. But Gambia, we're not in a position where we can play our home games at home as yet. Yeah. Exactly. I mean, it's really very significant for us to take a look at it, and we try to improve our infrastructure. I know it might be very expensive sometimes, but we can't. It's not, and I'll tell you the reason I say it's not is that the countries that have improved their infrastructure, that have given funds to improving football across, some of them, they've used their own money. Like Morocco invested $10 million. We simply don't have that. And look at how they're benefiting now. I watched the Under-20 World Cup. They won that. And they didn't win it by fluke. They beat all the big teams, Brazil, France, Spain, Argentina in the final, to win that, Morocco. Under-20, and now some of those under-20 players are hoping they'll be drafted into the senior squad for the World Cup. So they put a lot of money in it. But the reason I say it's not costing us money is that FIFA had put aside money under this FIFA Plus scheme. 2016, they put $11.6 million for every national association. Mauritania built a new stadium and a new football federation house that has a restaurant club that they can rent out and make money from. Cabo Verde built a new stadium. Other people did. Cabo Verde have now qualified for the World Cup.
Mauritania, okay, they haven't yet, but if people don't have to take my word for it, just go online and type Mauritania Football Federation and they'll see the beautiful video that shows what they have done with that FIFA money. What have we done with ours? So it's about whether you're serious about using the money for the intended purpose to grow the sport, because football is very popular here. We know that, you know. So we need to be serious about putting funds. It's not going to happen by magic, just because we have lots of good players, and you see them, men, women. When you go around, you watch Nawetan and you see really, really skillful players. They're not even in the top division. But there needs to be a proper structure. Absolutely. If we want to progress. Absolutely. And that's what, you know, for all the noise that the GFF are making, oh, we qualified for successive AFCONs and so on, you know, there isn't really the proper structure that you can see and you envy in other countries. I know we had a African quote the other day about envy or whatever. But we look at other countries and we see what they've done with their money. And really, we should be doing that. If we were a serious country, for example, we would have built mini stadia across the nation. Gambia is very small, we keep saying this. Build mini stadia that can host 7,000, 8,000, whatever, with proper pitch. Could we even be artificial pitch, like an all-weather pitch, so that you don't have to worry, oh, it's raining, or it's this, or it's that. People can play it 24/7, year-round, with floodlights, the whole thing. We haven't done that. You know, so you can have regional... And all these finances, it's just to go and tap them. Tap it from just FIFA. To tap them. You go on the FIFA website, it's there, and it tells you how much each country has taken or not taken, as the case may be. And you know... And what is preventing Gambia from taking it? Because before you take it, you have to prove to FIFA how every single butut will be spent. And if you can't, then you don't get it. So I guess we haven't been able to do that. There is no justification, proper justification. Well, yeah, because you know, if you work out properly what you know, how to use it and how to spend it, you can tap into it. But if we go back to yesterday's match, the Kenyan team looked fitter, stronger, and they were the most skillful side. The one goal, they were already leading 3-1 from the first leg in Kenya. The one goal was a comedy goal, really. Long ball played onto the edge of the box. Gambian keeper came out. Instead of knocking over the Kenyan attacker, she knocked over her own defender. And the Kenyan player just had to knot it into an empty goal. It was quite comical, if you were, you know, at least comical if you were sort of neutral, but exactly, interesting. A poor goal to give away. Yeah. So we'll take a short break, and after the break, then we'll take a look at some of the stories on the newspapers. We'll be back. Gambia's leader in optical care, with 5 locations offering the best in visual health. With cutting-edge European technology, Opticalia delivers single vision lenses in just 20 minutes. At Opticalia, we care about our future. Eye exams are free for individuals under 18, ensuring everyone has access to quality eye care. But it's not just about vision. Opticalia also provides advanced audiology services to ensure your hearing health is in the best hands. Our audiology services offer European standard hearing aids and diagnostics, ensuring everyone can hear clearly. Whether it's testing or treatment, you can trust Opticalia for your auditory care. Opticalia offers European standard products, fair prices, and exceptional value all under one roof. Visit Opticalia at the Tropic Shopping Center near Senegambia, or call us on 7767-121 or at any of our regional branches. Banjul 7767-126, Brikama 7767-123, Farafenni 7767-124, Basse 7767-125. Opticalia. Love what you see and hear. Yes, we are back. You're watching QTV this morning. I am Ibrahim Abalde. Now we'll take a look at Before you delve, I'm surprised that you haven't mentioned and congratulated our friends from Turkey that today is their Republic. Oh, it's their Republic Day. Their Republic Day. Republic Day. The
1923, 29th of October, the Republic of Turkey was proclaimed. Yes, it's a great nation, Mr. Ade. Yes, indeed, indeed. You know, when you go to Turkey, you see the infrastructure, how their system works. You definitely believe they've gone a long way. Yeah. You know, now they are comparing themselves to the Americas, the China. You know, so I think Turkey, it's a great nation. Indeed, indeed. And their airline, Turkish Airlines, is actually now goes to more African countries than any other airline. Because when lots of airlines pulled out of certain routes, they stepped in. So now, officially, they visit more African countries than any other airline. So, yeah, and so happy Republic Day to them. Yes, so let's take a look at the Point newspaper. I mean, on the main headline of the Point newspaper, I mean, state opposes ex-soldiers' bail application, says condition treatable in Gambia. Yes, so Abdoulaye Sanyang, who had done this now infamous interview on West Coast Radio, is in court, and his lawyers had applied yesterday for an adjournment, which was granted. But they wanted a longer one, and they wanted him to be released on bail so that he could get treatment abroad. Now, I'm sure the court didn't think that he was a flight risk, just that if it was a condition that was treatable in the Gambia, then he can be treated here. And so that request was denied. You know, the request made by the defense. So, yeah. Well, it depends on the condition. Probably medical experts have looked into his condition and realized, okay, this is not a severe condition. It can be handled by the Gambia. And for the court to make that sort of ruling, you would imagine that that's exactly what they've done, that they've taken medical advice. And usually they don't just take the medical advice of the person who's claiming it. They will take independent medical advice. Look at this chap. Is his condition severe enough? Interestingly, it wasn't severe enough that he was out of the country. He was in the Gambia when he gave the interview. But since being charged, suddenly he has a condition that requires treatment outside. So maybe because of the objection of the prosecution and medical advice, because I suspect the prosecution would have said he's a possible flight risk. If he's allowed to go out of the country, he may not return. But I don't think that's the only consideration that the court would have taken. You would imagine that the court would also rely on medical advice, medical opinion. But do you think Abdoulaye Sanyang, they shouldn't just look at his condition and discharge him? Because the thing is, Abdoulaye doesn't seem to be at, a risk. He doesn't seem to be a problem. Listening to his conversation, I believe he was just talking out of his feelings. It's a difficult one because it's either you dismiss what he said as being just, you and I can sit in the, it's like there are people who claim that, I remember during the TRRC, you had people who were very junior claiming to have been in the room when some very serious decisions were being taken. And it's highly unlikely that they were because of the low rank that they occupied in the army. So sometimes people say these things, to kind of make themselves appear important and so on. So yes, what you've said is how some people view it, that this is somebody who was just bragging and somewhat exaggerating some of the claims that he made in that interview, and perhaps they should have just dismissed it like that and move ahead. And to save our state resources. Yeah, that's certainly the view of many people, and certainly when I go on social media, I see people saying this. But what's interesting is that those are some of the same people I pointed out who actually had believed what he said. But now that he's been charged, they said, oh, no, he didn't really mean it. But like 6 weeks ago,
you were saying, look at what he's saying is true. Can't have it both ways, but they want it both ways. They want to believe what he said, and they also, now that he's been charged, say, oh, well, it was just bravado, it was just empty bragging. So we'll see. Yeah, so let's talk about it might all come to the nothing. government's stance on Jammeh returning in the Gambia, according to a release. I mean, Jammeh, it's a citizen of this country. You know, he can return, but I mean, what the law says, I mean, Jammeh is not above the law. Investigations need to be carried out at the end of the time, and it might warrant an arrest, detention. Yeah, I mean, every now and then Jammeh puts out these audios to get our attention. Mr. Ade, were you here during the time of President Jammeh? I visited several times. You visited, so you at least felt some of his, I mean. I once gave an interview on GRTS where I said that, in fact, I didn't think they would play it. And it's Fatou Camara, I think she was then at GRTS. Because he had gone on radio and TV and had said that people should report strangers from other countries who were in the Gambia criticizing the government, and they should be reported to the authorities. And I'll never forget it. And she was with her cameraman, and she caught me at the petrol station by Brusubi turntable. And she said, oh, you haven't given us an interview. You've been dodging us for the last 3 weeks. Do you want to say something? So I said, look, I'll say something, and I hope you'll broadcast it. And she said, yeah, go on. So I said, okay, let the camera roll. And so they rolled the camera. They rolled the camera, and I said, look, I heard President Jammeh on the radio and on TV yesterday or day before, whatever it was, saying that, look, I said, look, there's no way somebody who's from Senegal, Guinea-Bissau, Sierra Leone, you're all sitting in a compound, you're all complaining about the government, that you should then go and report that person, because you're part of that conversation. It's the kind of conversations we have normally. Yeah, those are normal. Those are normal conversations. So I don't think, I said, sorry, on this occasion, I think you should defy your president and you should not report those people. I didn't think they would show the interview, but they did. They and I'm telling you, the next day or two, I couldn't go anywhere without somebody coming to shake my hand. I said, oh my God, he's glad that somebody said something. Mr. Adedrame, we got to a stage whereby in the Gambia, before when you talk about the presidency, you need to be careful whether someone isn't listening. I mean, I became aware of that. I mean, there were times when I would be in the house and somebody would nudge me and say, that person works for national security. Be careful what you say, otherwise we'll all end up implicated. It really was. I mean, people, when I hear this nonsense about, oh, he should come back and we should welcome him back, and some people want him back, they tend to forget what it was like. I mean, people lived in fear, and there were so many informers. You say something, like I said, when you're sitting among friends, you can say stuff about the government, you know. It doesn't mean you're going to launch a coup d'etat, but they go and report you. But there's something that I want people to understand. Even if, which is impossible, it's not going to happen Nothing is impossible. Yeah, go on. Even if Jammeh happens to come back to this country and assume presidency again as the president of this country, things will not be the same again, like from 1994 to 2016, because people tend to know more their rights now. And the world is really listening and hearing. I don't know whether the world is listening. Gambia is very small, and it's very kind of on the margins of things. And the reason I say this is, if you look at what's happening in Gaza, for example, just yesterday, Israel claimed that because some of their soldiers had been stoned, they went and bombed and killed 50 people. Really? Is the world listening? Is the world watching? So, you know, there are ones that, you know, Israel can do it whatever they like in this world. That's the reality, because they have Big Brother. But I thought there was ceasefire. Because, well, they said that the people stoning their soldiers were breaking the ceasefire, and they blamed Hamas for telling these people to go and stone their soldiers. But, you know, to go and bomb and kill 50 people in reaction to being stoned. And I heard somebody trying to justify it on the BBC this morning. I thought it was a nonsense. So yeah, I mean, there are certain wars, and look at the war in Sudan.
How many people are paying attention to that globally? So if whatever happens in the Gambia, I'm not sure that, as you claim, the world is watching. Yes, people's eyes have been opened, but just because your eyes have been opened, it doesn't mean that, you know, you can't be ruled by a tyrant again. It's not an impossibility. Well, I don't think the APRC party even got that relevance anymore. Because they've been segmented into different segments. I mean, the segment that followed Fabakary Tombong Jatta, and the one that said no to alliance. And there's another time, there's another one that was having a discrepancy with Look, former President people Jammeh. can be opportunists. Some of the people who have broken away, if he came back, they may very well join him if they thought that there was a route to power. That's how self-serving people can be. You know, their self-interest is above the national interest, really. And if they think there's a route to power, and of course, there might be people in the army who still, even though they pledge allegiance to the current government, may secretly still be in favor of him. So, you know, you can never brush these things away. And certainly in Africa, you can't, because we've seen it happen many times before. Absolutely. Yeah. Yeah, so let's take a look at the Standard newspaper. 3 nominated anti-corruption commissioners revealed. Yes, we now have the act, and we were told that the commission was going to be launched. And this is all a good sign. The country has long needed an anti-corruption commission. Many countries have had anti-corruption commissioners for 30 and 40 years in our sub-region. And you wonder why it's taken us this long when people are always talking about and complaining about corruption. The thing is, for you to have an anti-corruption commission with commissioners, you have to give them power. You have to give them teeth that they can sanction people. They can recommend that people be prosecuted. They can recommend that people be fined. All of these things. It's not easy. I mean, I was just reading this yesterday. A lady called Michelle Mone. She was a member of the House of Lords in the United Kingdom. Okay. And during the COVID crisis, her company won contracts of £200 million to provide equipment and so on. And her and her husband had always denied that they had a connection with this company. Now, they've had to come out and said they lied, that yes, this was their company. And the government has insisted that they pay back the 200 million. And they have just declared the company insolvent. They said the company, the equivalent of bankrupt. a company that just 2-3 years ago had won contracts. They declared the company bankrupt. Yes, it's technically, yes. I mean, insolvent. Bankrupt normally applies just to an individual in the UK, but it's the equivalent for a company. They've declared the company is insolvent and it can't pay back the money. And so one of the newspapers revealed that just 2 days after the court and the government had said that they had to pay back the money, her and her husband bought a house for £10 million. So they got that money from somewhere. You see how far people can go. So corruption is global. But if we get back to the point, we've always needed an anti-corruption commission, and we hope that they will be allowed to do their job and follow where the evidence leads them and not pick and choose. Very interesting headline here again on the Standard newspaper. UDP clarifies Mahdi Ceesay's book praising breakaway leader Talib Bensouda. Yeah. Probably there was a book written by Mahdi and maybe the book was being put together before Talib. Before Talib made, you would imagine. So yes, and it's now come back to haunt him. And so yes, I mean, let's not, beat about the bush. There are many in UDP who respected Talib, and they liked the work that he was doing as mayor of Kanifing municipality. So it wouldn't have been unusual if people praised him. It's no big deal. So what will happen to Talib Bensouda's seat as a mayor?
if he leaves the party of UDP, is he going to lose that chair? No. I mean, not. I mean, in fact, no. I mean, not necessarily. I'm not sure that that's how the position works. That if you leave a party, then because, for example, we've seen people. If you take National Assembly, people cross carpet, but they don't lose their seat. I've always believed that they should, because if I'm one of your constituents, I voted for you because you belong to a particular party. You can't now take my votes to another party. I didn't vote for that party, you know, and I've always believed that if you stand by your convictions, resign and have a by-election, and if you win, you win. And then you can go and join the new party that you want to cross carpet to. But people cross carpet and they retain their seats. So I'm not sure what the rules are, I have to be honest, regarding a mayor resigning from a party. Assuming he has resigned from the party, I'm not sure. He's formed a movement. Well, Talib did not tender a resignation letter. No. I mean, he resigned from his position. A particular position. But still he is part of the party. Yeah, exactly. So you understand? So your question answers itself. He hasn't left the party. Exactly. So ex-State House driver acquitted, discharged in diplomatic passport scandal. So 3 people were acquitted yesterday. And this had been... It was alleged that they had forged documents to get diplomatic passports. I'm not sure how the case ended up collapsing or whatever, but all 3 of them were acquitted yesterday, including a former State House driver, which I'm sure will probably disappoint a lot of people because they thought that at last somebody had been caught in this ever rumbling saga about diplomatic passports. You know, the sorts of people who are getting it. I mean, should a State House driver get a diplomatic passport? You know, but that case crumbled. And our colleague, Nicholas Bass, who normally does our court reports, he was in court yesterday. And unfortunately, by the time he left, it was after 6 o'clock, so we couldn't bring the story. But we hope to bring it today, of what happened and why the case, why they were acquitted. But yeah, so diplomatic passports, I mean, Mr. Adedrame, how does it work? You're asking the wrong man here. Are you given certain priorities? Well, if you have a diplomatic passport, you mean what are the benefits of getting one? Yeah. Yes, of course. I mean, you go somewhere and you end up not having to queue at airports. There's a lane that people with VIP passports go through. They kind of sail through. Okay. Many times it means they don't check your luggage. They don't inspect your luggage. And so that has been one of the kind of criticisms around things. But there's the odd time when even if you have a diplomatic passport, airlines and airports can say no today. And I'll tell you one instance. When President Obama won his first term, and I was at the airport, landed in Washington, it was announced that even holders of diplomatic passports would have to queue with everybody else to be inspected. It was such a huge security operation. It's the longest I've ever taken to be processed at an airport. We took 3.5 hours. Wow. They processed and checked everybody because several planes were landing at the same time and nobody was given priority or preference. But generally, of course, you get given preference. And I can tell you there was one time when somebody mistook me for a diplomat and they bumped me up to business class. And wow. Yeah. And surprisingly, there are people who think if you get a diplomatic passport, you don't even need a visa to travel. And for many countries you don't. For many countries you don't, if you have a diplomatic passport. For many countries. Yeah. And that's one of the reasons why they were giving it away so freely, so these people can go. And do you know, I was also given a VIP treatment when I was coming from Turkey. Is that right? Well, yes, you are a VIP. At the Banjul International Airport. You are a VIP. When people were queuing,
They said to me, no, you are using the VIP lane. I was VIP'd that day. It must be a QTV thing, because when I was going to UK, that happened. That happened. And I felt kind of embarrassed because I had already queued up. Mr. Adidame, that happened and to me. And they pulled me out of the normal people's queue. Honestly, the people that are offering these services, sometimes they recognize what you do and they appreciate what you do. So there are certain things that, they just give it to you, on a silver plate. I mean, the guy came to me and said, Mr. Darami, what are you doing in that queue? And I said, I'm waiting to board my flight. He said, no. He said, you have to use the VIP. You have to use the VIP lane. VIP lane. And they kind of dragged me semi-reluctantly. I was quite pleased. Yeah, sometimes I feel embarrassed if I'm treated that well. Because I was busy chatting with the people who were around me in the queue, and suddenly I had to say goodbye to them. I said, see you on the plane, because I wasn't traveling business class or anything. It was just economy class, But yeah, so sometimes. Even this morning when I was coming to work, and 2 police officers came to my car, and they were like, "You don't mention us on TV." Well, you just have now. You don't mention us on TV. So as I was driving to go, one of the passengers said to me, "You should go for presidency." I said, "This is how they fool people." This is how they fool you, Mr. Adi. Okay. No, but I'm glad you mentioned that, because I must give a shout out to our security personnel. Oh yeah, they are doing, because many of them, not all. Let's not get carried away. I mean, because I criticize the police at Senegambia who, when you're coming down, in the road that will lead straight to Senegambia, and they have 2 police there. There'll be a car in front of you with no lights at 10 o'clock, and they won't stop that vehicle. And I always joke with them, like, why didn't you stop that? I'm not trying to get the car or the driver in trouble. Yeah. But it's late but you're at trying night. to put it to their attention. So why are you stopping me? Just to point your torchlight in my car and then wave me on, when a car has just driven past you and right in front of me and is still stopped, in fact, because of traffic, and it's got no lights on, and I always joke with them, like, why didn't you stop that car? So, yeah, I mean, but generally, if they recognize you, they'll say, hello, Mr. Darami, and they're quite, they're quite... I get that a lot. Although one was very angry with me when I think my license had run out. And because all the others were saying, no, that's Mr. Darami, because I was trying to explain to her that, look, I've applied and I haven't received it yet. She said, he probably thinks he's a big man. Some people are... And so one of them said, she probably just wants you to give her something. I said, I'm not giving her anything. She's doing her job. Let her do her job. If she wants to arrest me, she can arrest me. It doesn't warrant for an arrest. No, Yeah. So, Mr. Adedrame, thank you very much. My pleasure. We look forward, and I will be paying attention as much as I can to you and Imam. Yes. So I suspect you'll be in Wolof. Youth and morality is our topic of discussion today. Indeed. On Islamic perspective with Imam Usman Jah. Yes. So we'll be right back after the break. Dake network koto mi yalonko wole warta nyimbanko kan adung adabe soniaring wala nyama imuna fang telefono la mi yalonko abe seniaring adung internet wobe tariaring nyindung kiusel dorna sinyin nati aleno ibori yela kiusel line ota customer care mi suti atima bi kiusel network ko mi warta network ko beti adung adabe soniaring kiusel sunu boss ntolenga silo walang dulia bulan noma QCell, the fastest growing network in the Gambia, now presents to you the eSIM. QCell's eSIM allows you to electronically scan a code and join the world of digital SIM cards. Customers with physical SIMs can easily switch to the eSIM as well. So rush now and get connected with an eSIM and start using the latest mobile technology with your trusted GSM operator. For more information, call our customer care on 111. QCell, Sinupus. We innovate, others follow. Terms and conditions apply. Vocal si network bu gëna rëy gëna yombale si réewi Gambia bi fii
jëfandikool kool bu set internet bu gaaw li yëpp si njëg bu yomba fii si QCell dawal léegi si suñ customer care bu la gën a jege ñu may la QCell line te doo si fay dara QCell network bu gën a rëy te it gën a yombale si réew mi fii QCell suñu bas ñoo xaali yoon bi ñeneen toppa. In the vibrant heart of the Gambia, where life pulses with energy and connections bind us together, your number is the key that unlocks a world of possibilities. Whether you're chasing dreams, sharing passions, or simply brightening someone's day, your number matters in the symphony of our daily lives. 2 numbers connect us all. What's your number? Man la Ami Kole maa ngi ni Craft Market Serekunda may jaay ay malaan ay kiring te suma number mooy 522 7306. Assalamualaikum. Aha, ko katapila men fali so mi donnam no mama si mi wara ma kole. Wadu 3 7 3 6 9 4 4. Yes, we are back. You're watching QTV this morning. I am Ibrahim Balde, and thanks to our viewers. It's a pleasure that you're following this program wherever you are. I mean, to our brother Ibrahim Jawara in the United States of America, he follows this program. And not forgetting Sister Janaba in the UK. She also follows QTV. And now we are moving on to a very significant topic with Imam Usman Jah. And our topic is youth and morality. This segment is called Islamic Perspective. I mean, it's important for Islam to have a perspective in the daily lives of each and every individual. As far as you call yourself a Muslim, even if you're not a Muslim, you know, because when you talk about Islam, when you mention Islam, peace and total submission to the will of God, I mean, there should be a way of living and a way of life. Yeah, so we have Imam Usman Jah. Imam, ñu ngi la dalal si programme bi tey nag suñ topic bi Islam youth and morality la ñu ngi la dalal. Mr. Weltare ñu ngi am mbégte di wuyu sa woote di la jagleel nuyoo ci seen xel mu leer mi ngeen di jëfandikoo toujours di yittewoo li nga xam ne nation bi am nañ ci soxla pour nga tasaare awareness ndax lépp tegu fi mu war a tegu di nuyu it ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan di ñu déglu. am na solo lool buñ jeexalee Islam and politics léegi nag ñu xuus si beneen topic moo nekk youth and morality comme ndaw yi tey yar ak teggin loolu lañ nekk di discours dañ bëggoon a xam lan mooy gis-gisi Islam si ndaw yi ak seen wàllum teggin. jërëjëf. bismillahi arrahmani arrahim wa sallallahu wa sallama ala sayidina wa nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Mr. Weltare ñu ngi am mbégte ci laaj bu am solo bi nga teg ci taabal ji pour ñun ñëpp ñu bokk ko rawatina ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan ndax ñoom ñoo moom programme bi muy lu jot ci jamono pour ñu di ci waxtaan wu yaatu la nag wu am ay dimensions yoo xam ne benn bu ci dee mën naa jël diir bu yàgg waaye dinañ fexe rek ñu gàttal ko comme que li nation bi soxla dafa bare lool te yaatu ndax week bu jot rek waaw ñu mën a am lu bees li ñuy njëkk a def mooy dañuy njëkk a wax kan mooy ndaw suñ paree ñu wax lan mooy morality ci islamic perspective soo xoolee society bi ñetti groupe ñoo fi ne ki nga xam ne xelam mi matagut mu ngi màgg matagut
jëmmam mu ngi màgg matagut ñoom la ñuy tuddee xaleel it ay stages la waaye daal fii xel maa ngi màgg matagut jëmm jaa ngi màgg matagut ñoom ñooy xale yi àggagut ci youth soo ñëwee ci lislaam youth mu ngi tàmbalee ci fiñ jàppee na xelam doomu aadama mat na te doomu aadama fekk xelam mi matut duñ ko togg jëf meaning duñ ko sant dara ba pare dogu ci serious ci ne na ko def even jaamu yàlla duñ la ko forcer ndax sa xel mi matagut maanaam imaam danga ma bugga ne ñoo xam ne seen xel baalal leen ma si kàddu bi comme dof no àggaguñ foofu fi ne nii dafa am xel yi matut ñaari façon lañ waaw kii xelam mi matagut waaye duhul ne dof la waaye xel day màgg waaw comme ni doomu aadamay màggee maturity waaw ni doomu aadamay màggee xel itam noonu lay màggee xel moom matagut waaye kook nit la bokkut ak ki xelam mi màgg ba mat ba pare yàqu xel mu yàqu mooy dof waaw dof mooy àgg na xel mi àgg na fu mu matee waaw waaye xel mi moo yàqu ndeysaan moo feebar kooku taxul may wax kooku itam lislaam daf ko tegee boor waaye fi ne maa ngi wax ci ñetti groupe yi nga xam ne mooy normal groupe yi nga xam ne dafa tegu ci kaw yoon beneen bële dafa génn yoon dafa jàdd yoon kon fee xel mi matut jëmm ji matut mooy xale yi nga xam ne doo leen teg dara waaw doo leen sonnal doo leen géttin ñooñu duñ mu kallaf waaw duñ mus kallaf ci wàllu diine ak ci lu manti den even soo ñëwee ci niñ tëralee ci àddina bi sax dañuy tere ngay liggéeyloo xaleel par exemple waaw nga di ko en lu diis soo kooku mooy kan mooy ki nga xam ne xelam mi mu ngi màgg matagul jëmm ji mu ngi màgg matagut keneen ki ci tegu waaw mooy ki xelam mi màgg na ba mat jëmm ji màgg na ba mat kooku moom la ñuy bëgg a waxtaanee tey mooy youth kooku it suñ demee ba mu yàgg xel mi màggoon ba mat ak jëmm ji màggoon ba mat day commencé di wàññeeku kooku mooy mooy màgget gis nga li ma la wax kon nii la def waaw day éeg di wàcca da nga gis ne gi nga fi mu tàmbalee woon dafay delluwaat doomu aadama boobu la ñuy tuddee ardalul umur xel mi mu ngi màgg di màgg jëmm ji di màgg ba mu yàgg mu mat toll ci digg dooleem ci xalaat ci man-man ñuy dem at yi dem ba mu yàgg xel mi di wàcc jëmm ji di wàcc ba mu delluwaat fa mu tàmbalee woon nga xam ne xel mi wàññeeku na ba mel ni bu njëkk jëmm ji wàññeeku na ba mel ni bu njëkk daf ciy dem a dem ba sax dafay jooy xiif di jooy def dara fàtte ko dara xel mi daal wàññeeku na soo ñetti stages yooyu moom la doomu aadamay jaar yii nag bokkut ak ki nga xam ne xelam mi dafa feebar kooku taxul maa wax ki nga xam ne nag fi nga ñu takk tey mooy youth soo xoolee ni society taxawee pila si society mooy pila bi ci ëpp doole mooy pila bi nekk ci digg bi xam nga soo amee tent mbaar pila bi nekk ci digg bi mooy tax nit ñi mën a nekk ci ron mbaar mi waaye su ñaari pila yi soo leen sampoon te bii sampuloo ko nit ñi duñ mën a nekk ci biir mbaar bi loolu lim nam mooy ndaw mooy ki society gën a yaakaar ci teyam mooy kim gën a yaakaar it ci ëllëgam waaye mooy kim gën a yaakaar it ci li paase waaw maanaam moom mii tey ki xelam mi màggata matagut ak ki jëmmam di màggata matagut moom mii tey moom lañ yaakaar ci kooku ki xelam màgg ba mat wàññeeku waaw jëmmam wàññeeku
mooy màgget moom lañ yaakaar ci kooku fi ne ndaw lii moom lañ yaakaar ci kii yaakaar ko ci kii kooku gis nga naka la amee solo taxawaayu ndaw dafa naka la amee solo ci société dafay mel ni su fekkoon ne société jëmm la moom mooy li ñuy tuddee backbone moom mooy yaxu digg gannaaw su taxawee jëmm taxaw su taxawul jëmm du taxaw moo tax soo ñëwee ci société bu ne li lay jox yaakaar ci ëllëgu société ba mooy ci taxawaayu ndaw yi waaw soo ñëwee ci dëkk wala ci any société gis ca liggéey ba nga fekk fa ndaw ya ca jàkka ja nga fekk fa ndaw ya activités yu ne nga fekk fa ndaw ya kon société boobu am na yaakaar ëllëg mu ngi amee bright future la am pour ëllëg waaye soo ñëwoon ci dëkk nga fekk jàkka ji mag ñi rekk fay ne for exemple même su fekkee xale yi seen xel yi màgg te pareegu sax ñu nga fa foofu am na yaakaar waaye su fekkee mag yi kese ñoo fa ne boobu moom dañoo màbb dañoo jeexal nañ because ñooñ mënuñoo taxawal dara su fekkee ne tam ci liggéey bi mag ñi rekk fa ne kon société boobu duñ mën a dem ci kanam kon youth lu am solo la ci wàllu suñ dundini doomu aadama waaye lu am solo la it ci wàllu lislaam da nga gis ne lislaam ndaw lañ soxla ci lu nekk ndax ñooy ñi nga xam ne ñoo mën a def liggéey bi soo xoolee yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ci jamonoom am na ndaw yoo xam ne am na ci jamonoom ñoo xam ne ñoo doon ndaw yi nga xam ne ñoo dugg ci lislaam ku demee ni Ali ibn Abi Talib ku demee ni Usaama ku demee ni Mus'ab ibn Umayr nga xam ne am na ci koo xam ne sax yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam def na ko mu jiite armée bi te booba amagul 20 years matagul 20 years kon da nga gis solo yooyu naka la mel nga xam ne su xeex amaan diggante islaam ak ñu dul jullit ñi yonent bi sallallahu taala sallam ndaw yi la daan yaakaar pour ñu dëgëral armée bi ba nga xam ne duñ tiit ndax mag ñi seen doole wàññeeku na seen man-man wàññeeku na te xale yu ndaw yi duñ dem ci xeex bi kooku mooy wàllu ndaw soo ñëwee ci wàllu moralité suñ ko waxee moom la arab di wax axlaaq muy jikko maa ngi gis na bi ngay wax moralité toujours suñ koy waxee danañ dee tudd am na yu ñuy foog ne rek mooy moralité waaye moralité suñ ko waxee mooy moo gën a yaatu maanaam mooy lépp daal mooy jikko daal mooy bépp value bépp mbaax boo xam ne bu nit di am la loolu la ñuy tuddee moralité good moral good manners lu nekk da nga gis ne islam ci boppam dañ ko tabax ci moral diine ci boppam moral la islam itself moral la moo tax yonent bi sallallahu taala wa sallam ne ad diinu xusnul xuluq diine mooy good moral maanaam ku am good moral yow yaa nekk ci yow yaa amee l'islam bu wér ku amul good moral amuloo l'islam waaye léegi good moral boobu lañ war a define lan mooy good moral ndax moral sa digganteeg sa borom dafa am moral moral sa digganteeg sa nawle digganteeg sa bopp digganteeg mboolem environnement bi la wër jaami yàlla yi rab yeeg suuf seeg ndox meeg lépp dafa am moral bu war a boo xam ne bu war a dox sa digganteeg ñoom moral yooyu yëpp nag suñ leen boolantee loolu moom mujj nag firi li yonent bi sallallahu taala wa sallam doon wax ne ad diinu xusnul xuluq ne diine mooy good moral ok ndaw moom balaa maa ñëw sax ci lu lislaam soxla ci moom ak taxawaayam ci diine waaye danaa wax good moral yi nga xam ne moom lañ gën a séntu ci ndaw nga xam ne su ko melee dina mun a taxawu boppam taxawu société bi wala taxawu réew mi awalan ndaw dafa war a nekk
dafa war a am lu ñuy tuddee sidqu mooy dëggu good moral la dafa war a am lu ñuy tuddee amaanatu mooy kóllëre mooy responsibility suñ la ko yenee nga defee ko ni nga xam ne noonu nga ko yenooxee ndaw dafa war a am lu ñuy tuddee iffatu mooy nga fekk sa boppa ba nga xam ne doo laal loo warta laal doo def loo warta def doo wax loo warta wax loolu séntu nañ ko ci ndaw te itam war naa nekk koo xam ne dafay am vision dafay am plan boo xam ne dafay wax ne fii laa jógee fële laa jëm yooyu ñooy soo ko mbëmbastalee mu ngi bokk ci moral yi ëpp solo ci yi nga xam ne su ko ndaw amee dafay dem te dana mun a yóbbu awalan soo jëloon tey Gambia tey nga xool ndaw yi nañ jël ci benn ci moral yi mooy vision ndaw dafa war a am vision xale bi su demee ba su ma eboone high school nañ wax ne high school soo ñëwee ci suñ njàng yi ñuy def ci high school fi lañ lay sant pour nga am vision xam nga sooy dugga high school wala boo junior secondary fi lañ la specialisation waaw fan ngay spécialisé high school moo boobu ñu ngi laa teach naka ngay amee vision waaw nga def ndax yow da ngaa nekk science student nga moo nekk wala commerce ngay def soo yaa ngi tabax yow fi ne nii waaw sa future ban façon future moom nga bugga waaw foofu nga koy commencé di ko tabax kon fi ne ñu ngi ñu koy jàngal ci suñu ndaw ci jamono biñ tolloo noonu let's say compéyal xale bi nga xam ne defar na tëral na ndawam naka la bugg a nekk ëllëg ak xale bi nga xam ne day tañax-tañaxi rek kooku du mujj nekk dara tey su fekkoon ne ndaw li dafay jàng nii rek waaye ab focusut ci subject ci lim bugg a doon ëllëg kon dafay mujj du doon dara ndax du ci rafetal benn jëmu maanaam fi nga xam ne li mu war a nekk ëllëg benn du ci mun a rafet because amul benn bu mu tànn mu gëm ne lii laa war a doon ba pare mu focus ci jàng ko ba man koo rafetal nga xam ne su ko amee mën a jëriñ boppam mën a jëriñ ñeneen foofu misaal bu am solo la waaw da nga gis ne xale bi nga xam ne dafa dogu ne man dama war a nekk scientist ëllëg man dama war a nekk medical doctor ëllëg for exemple kooku forcé daf koy am because yàlla xel mi mu ko jox àttan na ko manam yëpp àttan na ko waaye lan moo ko dese mooy dogu mooy vision te képp ku am vision il faut nga dogu te lépp loo xam ne dogu nga il faut nga mën ko nga dinga ci mën a àgg te loolu moom la ñuy tuddee himma mooy li ñuy tuddee yitte lépp lu nit am lu mu achieve yitte moo ko may lépp lu nit ñàkk yitte moo ko xañ kon ndaw su buggee nekk dara ëllëg comme que munta nekk lépp waaw xam nga kenn munta nekk lépp waaw kon da nga war a teel a am pas-pas ci li nga bugg a nekk ëllëg nga góorgóorlu ci jàng ci deexoo ci pare pour nekk loola kon da nga ko mën a nekk waaye foog nga tam environment daf dee mun a influence ndaw bi good ba du mun a focus good waaw loolu yëpp ndaw bi nga xam ne moom la environment di distract di ko jàddloo mooy ndaw bi focusut xam nga dafa am loo xam ne nit warut a nekk comme ngelaw comme witteen nga xam ne ngelaw li ñëw yóbbu xaale la déedéet nit da ngay build sa capacité ci wàllu focus ci wàllu naka lañ ko tuddee focus ci wàllu dogu waaw ba nga xam ne da ngay mel ni doj ngelaw lu ñëw du la mun a yóbbu
nit ki loo dogu dara mënutu laa shake léegi naka ngay waaye soo doyee nit koo xam ne waaw nooy defee loolu imam nooy focusé focus waaw mooy ci pas-pas il faut nga ab pas-pas du ne yàlla mooy liggéey nit ki rek defal ko pas-pas déedéet pas-pas yaa ciy train sa bopp yaay jéem a am fayda masalan yow yaay xool gis na diw sàngam mii de succeed na ci life am nga dangay jàng mentorship diw sàngam mii dafa succeed ci life am nga jéem a jàng kii fan la jaar ba àgg fi mu àgg mu wóor la ne yow itam soo jaaree fi mu jaar rek nga àgg fa forcé nga àgg fa dara du la mën a tere nga àgg fa léegoo-léeg nag dogali yàlla danay ñëw ci ne li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne kullun muyassarun li ma xuliqa la dit ku ne am na lu ko yàlla bind pour loolu su ca duggee dafay yomb lool mu dem waaye su duggee ci lu dëppoowut ak li ko yàlla binda du mun a dem du gaaw a dem waaw but whatsoever duñ baxi nit ki mun a yëlën ne yàlla mooy dogal déedéet waaye nit dafay dogul boppam di defal boppam te ñun xam ne nit mun naa déterminal boppam te am na free will boo xam ne ci lay moom lay jëfandikoo di def lim bugg a def ak di bàyyi lim bugg a bàyyi loolu yàlla def ñu ko bàyyee kon naka la nit di focusé mooy da nga ciy train sa boppa da ngay teel a am pas-pas ne man nangam laa bugga su ko defee bul déglooti bul xoolati ngelaw li ñëw su la fuufee du la laa masala ma jox la benn exemple tey yow fi ne nii tey suñ ne la woon ëllëg nga ñëw barab sàngam dañ lay may $1 million dañ lay jox $1 million dañ la koy may waaw loo bare looy fàtte dégg nga loo bare soxla amul dara lu la mun a distract dama set suma time bi da nga set sa time bi da nga teel a jóg dégg nga suñ ne la soo tardé doo ko am waaw ñëpp danañ la fa lu tax waay 2 hours before time waay because loolu laa bugg a am achievement boobu laa loolu la nag nit ku nekk itam lim bugg a achieve te gëm ko noonu la ci mel amul dara lu ko mun a dogu boobu nag moom la nit ñu bare mënut a àgg waaye imaam léegi nag baalal ma gis nga tey suñ ndaw yi mu ngi mel ni ñu bëri dañ am distraction waaw te amuñ benn soxla su dul pati amuñ benn soxla su dul dem gym yooyu moo nekk ñun luñ affaire yi àddina daal loolu moo nekk si ñun xam nga ndaw yi li ñu gën a gaañ mooy dañ leen prepare out dañoo lack preparation xam nga ku defaru mooy mën a defaree dégg nga de ndaw boo gis dafay jaar ci loxoom mag mi muy jaar moo koy prepare pour ëllëgam mag moomu ci boppam su fekkee amut vision kon xale bi du am vision waaye da nga gis kër yoo xam ne seen yaay yi ndaw yooyu seen yaay yi wala seen baay yi dañoo am vision ne suma doom ji dama bugg mu mel nangam dañ lay utal waxtu wi ngay study dañ lay utal waxtu wi ngay tëdd dañ lay utal waxtu wooy jëfandikoo sa téléphone dégg nga dafa am yuñ lay tere pour nga def ko nga bàyyi ko waaw dégg nga su ko defee loolu suñ la ci yaree ba nga xam nga ba nga miin ko loolu mooy doon sa automatically loolu ngay doon bot su fekkee ne fi nga mag ñi nga xam ne ñoom ñooy amee xale yooyu ñoom ci seen bopp dañoo tasaaroo jëmuñ fenn kon xale bi ñuy defar moom du mën a defaru ndax arab dafa wax ne faqidu shay la yu'ti nit ku ne li nga am loolu ngay mun a joxe waaye munoo a joxe loo xam ne amuloo ko kon li ëpp ci li waral xale yi du ñuy focus benn bi dañ koy jëlee ci waajur yi waaw te it daanaka su ma eboone li ci ëpp waajur la ngir ne mbedd mi dana dee distract xale bi dana koy jàddaloo yoon même school bi muy dem mun na ko jàddaloo yoon ñett yooyu ñoo amee xale bi biir kër gi mbedd mi school bi waaye lu fekkee biir kër gi dafa strong bu baax nit ñu focus lañ nit ñu am vision lañ
su génnee ci mbedd mi dana am virus yu ko toppa mooy dana dajeeg ñoo xam ne fañ jógee fokusuñ am na yu nekk ci seen bopp yoo xam ne du yóbbu nit fenn loolu virus boobu mun na koo toppa su demee ci school bi it su fekkee school bi nekkul school boo xam ne dañoo focus ñoom itam foofu virus mën na ko faa topp waaye bu wëññeekoo ci kër gi ci saa ñi nga xam ne ñoo ko yar dañuy xam ne kii indiwaale na virus bu bees ci saa dañuy génnee faj jàngoro jooju pour delloowaat ko fi nga xam ne fa lañ ko tegoon noonu nag lay continuer ba sax su génnaatee jamono dana jot su génnee ci mbedd virus yooyu dootuñ ko mënatee toppati because fi ne nii dëj na xam nga li ma la kooku dëj na am na nag boo xam ne ndimbalal yàlla la da ngay gis xale boo xam ne sax ñi ko yar sax ñoom ñu tasaaroo lañ waaw waaye moom yàlla dimbale ko rek mu teel a am xalaat teel a am bëgg-bëgg mbaa du ñoom ñooy ñuñ dee ne yàlla moo ko yar waaw da ngay gis ñu naan xay diw sangam yàllaa ko yar waaw xam nga soo ñëwee ci wolof da nga dégg ñu naan kéwél du tëb doom jëbët wala ndox fam daan taa rek lay taa waaw dëgg la meaning maanaam xaleel ni wéy juróom yi mel noonu lay mel waaye loolu is not absolute waaw léegoo-léeg loolu is subjective waaw is subjective léegoo-léeg xaleel ay wéy juróom focus ba pare moom mu ñëw otherwise léegoo-léeg xaleel ay wéy juróom tasaaroo moom mu ñëw focus loolu danay am waaye li ëppa xaleel dafa njeexital waa dafa naka ni woy juróom yi mel dafa njeexital ci moom loolu mooy li ëppa waaye terewul danañ am benn yoo xam ne noonu lay mel kon bu njëkk bi ci moral mooy mu nekk nit ku am dogu wala nekk nit ku focus nit ku am vision loolu moral la vision moral la su ko defee kon kooku ndaw su fekkee mel na noonu kooku ku yaakaar lay doon da nga gis ne mag ñi sax dañ la dee monitor ci sa jaar-jaar kooku suy jeexal njàngam dañ koy njëkkalante for example ko dañ koy njëkkalante because xam nañ ne kii ku ko jox responsibility dina ko yóbbu ngir tegu na ci kaw yoon ba pare mu am beneen moral bu ñoo tuddee asidqu waaw mooy dëggu moom it jikko la boo xam ne bu am solo la ci ndaw su fekkee dëggu na daf koy dimbale ci yoonam pour mu gaaw a dem ndax dëgg mooy melo woo xam ne soo ko melee ki dëggu sax bëgg la dëggu ku ko am ku ne dara mënul laa teree dem ki dëggu sax daf lay bëgg waxuma laa nag ki nga xam ne dafa dëggu soo ko defee ñëpp lay óolu dëggu soo ko defee ñëpp lay óolu su ma la waxoon tey dara ëllëg nga gis safaan ba ma waxaat la ëllëg nga gis safaan ba lu ma la waxati doo ko mën a tee gëm dootoo ma boole ci sa boppa du ma mën a tee dem te gis nga vision bi ma doon wax nii sax dafa link ak dëggu waaw because dëggu mooy li nga wax ne moom nga doon ko soo ne waaw la soo ne déedéet la waaw ba pare dëggu soo ko amee dafay tax sa dem dafay gaaw masalan jëlal misaal ci ñàkk dëggu gi nga xam ne mu ngi ci ñun ci Gambie for exemple mu ngi feeñ ci ñun time loolu yëpp mu ñàkk dëggu la because tey suñ ne meeting bi 10 la for exemple ñun ñëpp yëg nañ ko nga ñëw 11 dëgguwuloo yes duwuloo nit ku dëggu because ñun yëpp ñoo bokk ñu jàpp meeting bi agree ne 10 la so 10 is 10 waaye yow 10 11 la kon yow nekkuloo nit ku dëggu xoolal time boobu nga xam ne toog nañ ko nekkuñ di def dara time boobu sa life yëpp dootoo ko mënatee jotati boobu ñàkk nga ko te dootoo ko mënatee jotati time bu dem jeex na
time su bu ci lu ci dem rek dootoo ko mën a tee jotati ta kooku wax naa leen ne mooy ki nga xam ne ñëpp óolu nañ ko pour en ko responsibility soo gisee yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam bi mu nekkee ndaw dafa amoon ñaari moralité yoo xam ne daf ko siiwee woon te booba yàlla sax yónneegu ko nekk gut ab yonent waaw dafa dëggu ba pare am kóllëre dëggoo kóllëre ñaari jikko la yoo xam ne bépp xale bu ko am da ngay mën a dem. dégg naa sax ñu ko óoluwutoon sax ñooñu dañoo ñëw si moom ñu jox ko pour mu jàppal leen seen alal. of course maanaam nit ñi nga xam ne sax booba yàlla yónneegu ko waaye ndaw la loo xam ne ñëpp nangul nañ ko de kii lu mu wax dëgg la kii ku nekk mën na ko óolu ci kàddoom kàddu goo ko wax dootoo ko dégg fenn alal joo ko dénk dara du ci manqué waaw kóllëre goo ko jox noonu la koy defee ba tax ñëpp bëgg ko ngir loolu booba sax lislaam ñëwut ndeysaan waaw soo nga gis lan la ko jëriñ mooy ba ko yàlla yónnee am na ñoo xam ne melo yooyu mu amee woon bi mu nekkee ndaw moo tax ñoom ci saa automatiquement dañ ko accepté dañ ko accepté soo ñëwee ci Aboubacar ni Siddiq moom bi muy gëm Muhammad booba nekkagut yónent ta bi mu nekkee yónent it ngëmam yokkuwut lim gëmoon ci Muhammad ba mu nekkut yónent the same thing loolu la continuer bi mu nekkee yónent ngëmam gi dara yokkuwut moo tax saa yu waxaan suñ ko nettalee ne ko Aboubacar sa waa ji nee na nangam dem moo ko wax mu ne wax na dëgg kon dëgg la moo tax ñu tuddee ko siddiq waaw mooy ki nga xam ne moom duy am ñaari xel dafa nangu waaw dafay nangu waaw kon ndaw bi su fekkee ne am na melow dëggu am na melow itam kóllëre loolu moo may toxal ci beneen bi kóllëre loolu itam dafay tax ndaw li dafay mën a dem ci kanam tey xale baa ngi nii nekk ci school bi for exemple waaw tey dafa ñàkk a ñëw school te fekk dara jotu ko ñu laaj ko lu tax ñëwloo school mu ne for exemple dama feebaroon ndeke feebarut keroog bu school bi demee ba xam ne kii dafa fenoon même ëllëg su fekkee dafa feebar sax dootuñ ko mën a téye ndeysaan xale la ngi nii tey dafa tardé school fekk dafa tardé classe moromam ñi ñoom bind nañ naka lañ ko tudde seen lessons yi mu àbbala sa book pour mu dem sotti ko ba pare mu dem delloosiwu ko nga topp ko delloosiwu ko kii képp kum àbbati book dootoo ko abalati xale la ngi nii ci school bi for exemple xëy na manqué na lunch tey yow tane nga ko mu leb la lum jëndee lunch nga lebal ko mu dig la ne ëllëg danaa la fayut la jikkoom jooj day tasaa ci saa da nga koy wax moromam ñëpp ne leen kii dama ko lebal fayuma kooku ku ko lebati kum lebati dootoo ko mën a abal te loolu lay continuer xale boobu su continuer ba nekk mag loolu mboolem yàq yi xew ci suñ société tey foofu la jógee xale bi nga xam ne dëgguwut nga jox ko responsibility maanaam nga appoint ko dafay am terms of references waxtu sàngam ci lay xëy waxtu sàngam lay wàcc nangam lay liggéey mu nangu ko kooku du xëy waxtu du wàcc waxtu te su ñëwee du liggéey dafay tappale la ko waral mooy dëgguwuloo ba pare amuloo kóllëre loolu lu muy def mooy liggéey bi du dem ci doorin bi dafa important because mooy foundation doorin bi waaw foundation boobu su solitee loolu moo lay topp ba ci sa mucc su fekkee nag dëgërut loolu moo lay topp itam ba sa mujj gi su ko defee kooku lu mu tabax mu daanu dara du mun a dem xale boobu nga teg ko ci place yees jàng na am na xam-xam waaye dëgguwut wala amut kóllëre mooy waral sàcc même corruption yi ñuy tudd nii
yëpp foofu la jógee. loolu la. fi ne da ngay gis ci réew mi ñu naan la waaw xale nit koo xam ne li nga koy fay mutut for exemple. waaw li nga koy fay mutut naka lay def ba jub. waaw léegi-léegi nga digga sax ñu ne xar bi fuñ ko takka la moo lekkee. xar mi fiñ ko takka foofu la moo lekkee. waaw loolu maa ngi ko njëkk a déggee Sierra Leone xam nga Sierra Leone def naa fa maa ngi fa doon supervise benn collège. ok ci Maborka. oh ok. waaw ci 1991 92. oh kon def nga fa 1 year. of course bi Strasser di ñëw in power. foofu la ma fekka. foofu la ma fekka. oh waaw. foofu laa njëkk a déggee xar fañ ko yeew nag fañ ko yeew fa lay lekkee foofu laa ko njëkk a déggee maanaam ñoom. waaw dañ ko gëm-gëmi dëgg-dëggal maanaam dafa mel ni yow soo ko weddee sax yow doo nit. maanaam police bi maanaam su fekkee ne d'accord nañ sax ñu fay ko ñu ne ci weer bi nañ la fay 1000. dégg nga de. te doo ci am benn problème waaye bés bu ne di nga am 1000. waaw. weer 1000 officiel yi moom lañ lay fay. waaw moom lañ laa fay. waaye bés bu ne di nga am 1000. 1000 ci trafic bi. di nga ko am ci trafic bi. te dara aayu ci. maanaam fi mu méttee mooy fu ñu demee ba ñëpp nangu ne. lii is normal. waaw gis nga fen fi muy yàqee dëgg-dëgg mooy fu ñu demee ba ñu jàpp mu mel ni dëgg nga xam ne soo defee otherwise yow yaay ki bon te façon feebar yooyu mu ngee dox di dugg ci ñun suñ société bi. waaw dugg na ba pare. waaw dafa dugg fi ne nii bu baax a baax duggin boo xam ne dafa doy waar. maanaam nit ñi dañoo gëm bi mu ne lim dee wàccaale. waaw ma ne ko loolu daganut mu ne ma ankay oustaz loolu ñun taxi borom taxi yëpp d'accord nañ ci ne sooy dawal taxi da ngay wàccaale ma ne ko. te dañ laa fay. ma ne ko ndax dañ la dee fay mu ne ma ne ko borom oto bi yéen a d'accord ne danaa la fay weer nangam mu ne ma waaw. ma ne ko ndax li ngay wàccaale daf koy yëg mu ne ma déedéet. ma ne ko bon dafa xaram mu ne ma déedéet loolu ñëpp a koy def loolu maanaam suñ demee ba fen mu taxaw ba mel ni réalité foofu. ñu ngi ci denja foofu loolu saa ni mujjantele jamono la. waaw ñu ngi ci denja waaw nga xool fi ne soo ñëwee tey ci àddina bi te Gambia kenn du ko exempt ci loolu maanaam àgg nañ ci corruption foo xam ne. dañ koy justify. waaw dañ koy justify maanaam dara aayatut fi ne li aay mooy nga corruption boo xam ne nit mun na koo xam. waaw maanaam ndam la. nga naxe te bu ko kenn xam sàcc te bu ko kenn xam loolu mooy ndam li tey wala suñ ko xamee duñ la mënal dara léegi la ñu xam ne sàcc nga waaye doo bàyyi benn trace foo xam ne dinañ la fa mën a toppee yooyu léegi mooy ñor ci suñ jamono foofu la kile tollu woon foofu la Qaaruuna tollu woon Qaaruun ci jamonoy Nabiyullaahi Muusa dafa bare woon alal lool loolu yóbbu ko mu beew bañ ko waxee ne ko Qaaruun bul beew ndax yàlla moo la may alal ji mu ne déedéet moom dafa mun affaire alal dafa lijjanti moo koy maye waaye alal ñaq du ko maye. te the same thing mooy dox tey fi ne tey alal ñaq du ko maye li ëpp ci nit ñi loolu lañ gëm li ëpp ci nit ñi loolu lañ gëm ne taf mooy tafta ak lijjanti. waaw dafa war a gaaw. waaw lijjanti fen tappale boolante dégg nga maam génnee lu bare benn waaye moom ne fi di daw di éeg di wàcca ndeysaan amoon na suma benn xarit su rombaan suma office ma ni ma oncle ma ne naam mu ne ma xam naa yaa ngi toog foofu di bind rek mu ne ma moo tax doo am dara mu ne moo tax doo am dara alal dañ koy lijjanti. waaw yow loo ko tontu. mu ne damay ree rek damay ree rek. waaw loolu dëgg la am du dëgg ma xam ne noonu la toll. dëgg la am du dëgg. lan dëgg la. waaw yow yaa ngi bind rek moom mooy lifin. alal bi ñëw na am déet. waaw xam nga maanaam réalité la. waaw réalité la waaye du dëgg. waaw. maanaam mujj na nekk réalité. ne fi ne képp koo xam ne mënuloo. waaw def nii. te ñam gaawuñ ci waaw fi ne ku gaaw doo am loolu réalité la fi ne bu ñuy dund. waaye du dëgg nag dëgg la. waaye foofu ni nga koy fajee. mooy ci doylu.
loolu yëpp it mu ngi bokk ci moralité yi. imaam lu métti mu ngi noonu. mu ngi bokk ci moralité. loolu dafa naxaree. ta métti xale bi liñ la war a njëkk a yar. mooy li ñuy tuddee xëy na nafs mooy doylu. doylu mooy lan mooy doyloo li nga am te bu sa bët tegu ci loo moomut su la yàlla bindeexee loolu dootoo ñeeteeti te itam du xamatuloo lu ñuy tuddee am ak ñàkk da ngay jàpp ne kenn ëppalewu la. for exemple masalan for exemple man mii ngay gis ni yoruma dara sant yàlla bot waaye man pour man maa fi ëpp alal because man ñi ma uur ne ay millionnaire lañ dama leen di yërëm damay jàpp ne nit ku ne ni nga toll noonu la sa en bi toll onosaan nga nit ku ne ni sa en di toll noonu ngay toll waaw xam nga yow mi nga xam ne amuloo benn butuut ndax nit ñi danañ la rang ndax am na kenn ku lay rang si ñëw di jël si nangam ndax am na benn responsabilité boo xam ne fi ne dinañ ma ko en aha déedéet good waaye nit ki nga xam ne yàlla may na ko lu bare waaw moom soo xamoon li muy daj li mburu di daj ci taxal sax kenn xamu ko ndeysaan noonu li mu amee doyu ko te li lay xamal ne doylu moom mooy am yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne am mooy doylu ndax am du mos a doy soo ko seetloo ku la gën a bëri alal moo la gën a daw moo la gën a bari lu muy daw du noppalu suba ngoon mu ngi daw suy nelaw sax mu ngi liggéey balaa moo nelaw mu ngi calculer di dugg di génn te moom alal ji mu ngi bare yow bu say bopp bi tegu ci kaw nelaw nga because amuloo looy calculer amuloo benn problème soo xëyee nga dem léegi nag su fekkee yàlla dimbale na la ba nga am doylu ci sa bopp bi ci sa xel mi yow doo ñeete doo añaan doo ñeete because yàlla suturaal na la suñ dajeexee maag yow kenn mun ta xam fi ne nii yaa bëri la wala ma néew le mën naa la say jox rek benn exemple yow fi ne nii soo dajee ak benn millionnaire fii ci réew mi kenn du xam maanaam ci seen apparence kenn mun ta xam yow yaay millionnaire wala moom mooy millionnaire because alhamdulilah lekk nga ba suur sol nga lu set jeex na suñ waxut kenn man ta xam soo léegi after all lan la yëpp loolu la after all lan la ba pare li nga amee ki bari la lim amee moom moomu ko moom dañ ko jox pour mu administrer ko waaye keneen la ko fi moom lay liggéeyal ki bari la nii lim amee moomu ko dafa am ñeneen ñu muy liggéeyal soo yow nag coono boobu yow du la dal du la dal su ko defee yow doo am benn problème ci wàllu googu su fekkee nag yàlla daf la nattu ba amuloo good moral ci wàllu doylu waaw ndeysaan moo tax daf lay indil feebar bu ñuy tuddee kañaan man su fekkee amuma te doyluhuma daf may indil feebaru añaan képp ku ma ëppale dama koy añaane te nit su fekkee am na feebaru añaan dootul yokkooti because instead ngay toog di xalaat nu may def ba yokku suma xalaat yëpp mooy nu may def ba kii wàññeeku te xalaat ak effort bi ngay def ci nu kii di wàññeekoo mun naa am ne soo ko defoon ci yow noo yokkoo bu boobaa yow da nga yokku waaw kon yow te loolu dafay tegtale it gëmadi yàlla dafay tegtale gëmadi yàlla ñeete gu ëpp ak kañaan dafay tegtale gëmadi yàlla xam nga lu tax because kii joxe kenn la waaw te li muy joxe du jeex te ñun ñëpp ay jaamam lañ ay njabootam lañ soo nim joxee kii mun na la koo joxee kon yow ni ngay def doy loo xal lim la jox tey góorgóorlu pour mu yokkal la dëgg la imaam mu ngi mel ni suñ time bi jeex na good moral boobu soo ko amee waaw da ngay gis ne da ngay mucc ci lu bare te doo sàcc doo yàq doo korop waaw xam naa ne comme niñ ko waxee woon rek bunt la boo xam ne bu yaatu la waaye comme que time bi moom jeex na bon
xanaa ñu tàggu fi bokk yi rek ba beneen yoon wasalaamaaleykum wa jërëjëf rahmatullahi wa imam barakatuh am na solo loolu waxtaan bi am na solo dafa baax ñu indi topic yi pour ñu mun si jàng alhamdulilah loolu sant yàlla la te jàng nañ si lu bëri imam sant yàlla jërëjëf yal na la fi yàlla bàyyi amiin may la fan bu gudda ak wér gu yaram imam nga mun bu baax amiin yaa rabbal aalamiin amiin jërëjëf kon mbokk yi dinañ ñëwaat tam beneen àllarba su soobee yàlla ak beneen topic si islamic perspective inshallah jërë ngeen jëf